everybody. This is Twinkle Patnaik of Electrical Engineering branch from Bose Cuttack. Today we are going to cover the topics of substation from our subject GTD, that is Generation, Transmission and Distribution of the 4th sem. This is the last chapter, but the first topic of the last chapter, substation. So what are we going to cover in this video? First of all, substation, that is what is substation and about it. Next, function of substation, classification of substation, equipments required in substation, functions of each equipments, and finally we will discuss some of the assignment questions. So coming to the first slide, first what is substation? Simple words रे ताकू बुझिया को कहले गोटे कॉमन पॉइंट जोठी की पावर आसुची एंड पावर से डिस्ट्रीब्यूट करची टू डिफरेंट एरियाज. फॉर एग्जांपल सपोज एठी 11 केवी आसुची एंड एठी हमको दरकार 230 वोल्ट. सो दिस इज द सेट ऑफ इक्विपमेंट्स along with transformer which makes the transfer of power from one side to the other side, from let it be from generation side to the local consumer side. Substations serve as a source of energy supply for the local areas of distribution in which these are located. So now coming to the function of substation. It receives energy transmitted at high voltage from generating station, reduce the voltage at a value appropriate for local distribution and provide facilities for switching. याको बुझिया को हेले हमको पावर सिस्टम रो कंप्लीट जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक को ही बुझिया को पड़िवो. सो लेट इट बी एटा होची हमर जनरेटिंग स्टेशंस. दिस इज लोकल कंज्यूमर. लोकल कंज्यूमर माने होचो हम माने कॉमन पीपल जोठी की अप्लायंसेस 230 वोल्ट रे ही हमें यूज करि परिबा. बट इन इंडिया कंप्लीट जनरेशन हुए 11 केवी रे. सो ऑब्वियसली 11 केवी को हमको ट्रांसमिट करियार अछि टिल द लोकल कंज्यूमर, सो दैट लोकल कंज्यूमर 230 वोल्ट रे अप्लायंसेस यूज करि परिबे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको 11 केवी को स्टेप अप करियार अछि टू टिल 132 केवी. सो हियर देयर विल बी वन सबस्टेशन 1 जे स्टेप अप करिवो. व्हाई स्टेप अप हुए वोल्टेजेस आमे जानिछु पावर इज इक्वल टू √3 VI cos phi. सो VI √3 कांस्टेंट अछि. वी अज्यूम तो ताको इग्नोर करा हला. cos phi वी अज्यूम कि से कांस्टेंट अछि ताको भी इग्नोर करा हला. एंड ऑब्वियसली जो पावर इट जनरेट होची से पावर ही ट्रांसमिट होची. सो पावर रिमेन्स कांस्टेंट. सो अल्टीमेटली इट गिव्स V is directly proportional to 1/I. हमको ट्रांसफर करिया को हेले पावर वोल्टेज को इंक्रीज करले हम करंट डिक्रीज हबो. करंट डिक्रीज हेले देयर आर सो मेनी एडवांटेज. फर्स्ट ऑफ ऑल हमर I² R लॉसेस रिड्यूस हबो. नेक्स्ट I is directly proportional to area of the cross sectional area of the conductor. ताहले क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर जदि आई जदि रिड्यूस हैला क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर भी रिड्यूस होबो. सो अल्टीमेटली हमर कंडक्टर कंपैरेटिवली स्मॉलर डायमीटर रे रहिबो. सो एठी हमर 132 केवी को स्टेप अप होची. एठी सबस्टेशन 1. नेक्स्ट 132 केवी को अगेन रिड्यूस करा होची टिल 33 केवी जोडा कि सब डिवीजन और डिविजनल सबस्टेशंस को आसे. अगेन ताको आउ थरे रिड्यूस करा होची which ultimately 230 volt जे आसुची. we will discuss about this in the coming slides, but I wanted to explain the point कि इथरे जनरेटिंग स्टेशंस रु लोकल कंज्यूमर्स पर्यंत आसिया को हेले वोल्टेज को फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज करा होची एंड देन डिक्रीज करा होची. इन द सबस्टेशन वर्ड्स इट इज स्टेप अप एंड देन स्टेप डाउन. नेक्स्ट पॉइंट, they provide points where safety devices can be installed to disconnect equipment or circuit in case any fault occurs. As I have already said कि substation रे mostly either voltage step up होची or step down होची. एटा होची मोर substation. एठी गोटे ट्रांसफार्मर बस मु रखी देली.
will it work? No. ए ट्रांसफॉर्मर पे हमको सेफ्टी एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस भी दरकार ता a set of complete safety equipments along with the transformer makes a substation. Next, voltages on the outgoing distribution feeders can be regulated at a substation. हमको दरकार 230 volt appliances पे use होगा पे, but in case we get something like 185 volt or 190 volt, तो याकू पाइबा पे हेले ट्रांसफॉर्मर रा टैपिंग्स चेंज करिया को पड़े जोटा डिस्ट्रीब्यूशन फीडर सहित कनेक्टेड अच्छी. सो रेगुलेशन पे सबस्टेशन रे डिवाइसेस थाए, वोल्टेज रेगुलेशन पे सबस्टेशन रे डिवाइसेस थाए. सो बाय यूजिंग दोस डिवाइसेस वोल्टेजेस रेगुलेट करा होची. नेक्स्ट, a substation is a convenient place to install synchronous condenser at the end of transmission line to improve power factor. In the previous chapter of economic aspects, we have already studied about synchronous condenser. What is a synchronous condenser? It is an unexcited synchronous motor working at no load. How does it improve the power factor? We have already discussed those topics. So I am not going to discuss about those in this video. Next, classification of substation. First of all, it is LT, low tension. Next, HT, high tension. Finally, EHT, that is extra high tension. In other words, we can also mention as LV, HV or EHV, that is low voltage, high voltage and extra high voltages. Okay, I will give you a brief idea about all these three, then we will go to the layout diagrams of all these three. एटी रहा जनरेटिंग स्टेशन ऑलरेडी एठू आसी सालानी ट्रांसमिशन है कि 132 केवी रे एबे 132 के एठी ऑलरेडी गोटे सबस्टेशन 132 केवी को स्टेप अप हे सच्ची. नाउ ट्रांसमिशन भी ऑलरेडी हे सच्ची. नाउ इट कम्स कि एठी फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजनल और सब डिविजनल सबस्टेशन जाको कुआ जाए से एठी कोन करिवो एठी होची EHT. एटा होची EHT सबस्टेशन माने ये कोन करिवो 132 केवी टू 33 केवी को स्टेप डाउन करिवो. नेक्स्ट, एरिया सबस्टेशन जोटा आसीबो से होची HT सबस्टेशन. सो ये कौन करिवो 33 टू 11 केवी स्टेप डाउन करिवो. फाइनली आसीबो लोकल कंज्यूमर्स पाखु को LT सबस्टेशन. एटा होची लोकल कंज्यूमर्स. बट एठी कौन करूची ये 11 केवी टू 400 वोल्ट को रिड्यूस करची. But as I have already said, आमर सब appliances 230 volt रे work करुची. But एठी तो 400 volt अच्छी. How does it makes a sense? केमिति एटा देखाओ. ए जेते भी voltages कहली ए सब होची 3 phase रे आछी माने R Y B. But आमे जो भी appliances यूज करचू से सब होची phase voltage माने एटा already given अच्छी. Line voltage is equal to 400 volt. 3 phase रे line voltage रे आसुची RYB रे. But आमे जोटा यूज करछु एटा होची V phase. केमिति line voltage माने कोना इधर RY, YB और RB. But phase voltage हेले RN, YN और BN रे कन्वर्ट ही के आसुची. How it is? V phase is equal to V line to line voltage by root 3. So how it becomes? That is 400 by root 3. It is somewhat equal to 230 volt. So our appliances 230 volt re work करची. So coming to the layout, you can see in the diagram that LT substation, incoming line and outgoing line. I have paired this, means there are two pairs of incoming and outgoing line. LT substation means LT substation I have already given it is 11 kV to 400 volt. So incoming line is 11 kV. It goes through the potential transformer. PT means potential transformer. It is an instrument transformer. About its function we will cover this topic in the next slide. It goes through an isolator. Here it is an isolator. First it again goes through isolator, then CT means current transformer. It is also an instrument transformer. It is connected in series, but here this is connected in
parallel. Again it goes to through the 11 kV OCB. From where this 11 kV we get from? 11 kV is from the incoming line. The minimum voltage would be incoming line voltage. 11 kV OCB. OCB means oil circuit breaker. Again it goes through the isolator. Next it goes through the bus bar. Bus bar is a common point through which incoming and outgoing lines are connected. Next again it comes through the isolator, then again OCB, again CT, but next comes the important thing, it is power transformer. Here the actual thing happens which step down the voltage from 11 kV to 400 volt. Again this is a line to line voltage, we will get our appliances worked on 230 volt. Again outgoing line it is 400 volt. The same thing happens on the other side also, but in between you can see LA. LA means lighting arrestor. जेतोले हाई सर्ज ऑफ करंट इनरश ऑफ करंट माने लाइटिंग टाइम रे बहुत अधिका करंट जेतोले आसे लाइटिंग अरेस्टर सेतोले हेल्पफुल हुए. नेक्स्ट HT substation. Okay, in the previous diagram I forgot something. This is a single bus bar arrangement, but in this diagram HT you can see there it is also a single bus bar arrangement, but with sectionalization. Means there are two sections. You can see bus section 1 and this is bus section 2. There are three types of arrangement, but I have shown two types. First one is bus section single bus bar arrangement. Second is single bus bar arrangement with sectionalization. The same thing happens, but here in HT it is 33 kV to 11 kV. Thus everything is similar except this lighting arrestor. It is not connected in the middle. Instead it is connected across the transformer, and in the middle which joins the two section it is one isolator, means both side isolator, then one CT and one circuit breaker. And EHT also exactly the same diagram, but only the voltage changes from 132 kV to 33 kV step down voltages. Now about the various equipments for a substation. Okay, first of all is bus bar. In the diagram it is shown as the bus bar. Next insulator. Insulator I have not mentioned in the diagram, but it is required. What is its function we will discuss later on. Then isolating switch is similar to isolator. You can see here, and another two also there, and in between also two. Total 6 isolators in the diagram has been shown. Next circuit breaker, that is OCB. I have mentioned that is only circuit breaker. Power transformer, which makes the real sense of this layout. It is a power transformer that actually reduces, means step up or step down the voltages. Next instrument transformer, that is CT or PT, as we have mentioned in the diagram. Metering and indicating instruments, although we have not mentioned those in the diagram, but anyone can easily guess why it is required, although we are going to discuss in the next slide. And some miscellaneous equipments, those are not shown in the layout diagram, but I will discuss some of them. First of all, what is bus bar? Bus bar होची गोटे एमिति कॉमन पॉइंट जो थ्रे कि इनकमिंग लाइन और आउटगोइंग लाइन इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड अछंती. बस बार either made up of aluminum or copper, a hollow cylindrical bar which has a constant voltage and frequency. जेते भी आमे पावर सिस्टम रे चेंज करू voltage और frequency, but bus bar रे frequency always will be constant and also voltage. So when a number of lines operating at the same voltage have to be directly connected electrically, bus bars are used as the common equipment. These bus bars are either copper or aluminum and operates at a constant voltage and also frequency. Both incoming and outgoing lines in a substation are connected to bus bar. Most commonly used bus bars are single bus bar arrangement, single bus bar arrangement with sectionalization. Both the diagrams in the layout I have already shown how it differs. Double bus bar arrangement is also there, which is not shown in the layout diagrams. Next, insulator. Our desired characteristics of a conductor कौन था कि कंडक्टर थ्रू रे ही ओनली करंट फ्लो करू, करंट बाहर को न जाओ, ताकू प्रिवेंट करिया पे आमे कंडक्टर चारि पाखरे गोटे इन्सुलेटर बोली जिंस देई थाउ. से इन्सुलेटर काम होची से करंट को कंडक्टर थ्रू बाहर को जिबा को दबनी. किंतु सबस्टेशन रे मोस्टली को टाइप ऑफ इन्सुलेटर यूज हुए पोस्ट टाइप इन्सुलेटर. पोस्ट टाइप इन्सुलेटर माने कौन पोर्सेलिन यूज हुए.
It supports the conductor and confine the current to the conductor. Commonly used insulator is porcelain. Several types of insulators are there, such as pin, suspension, post, but for bus bar, post insulator is used. Next, isolating switch. As I have already discussed, isolating switch is same as an isolator. Isolator रो बेसिकली काम एया रोची कि पूरा पावर सिस्टम को और अप्लायंसेस को से डिस्कनेक्ट करि परिबो, बट एट नो लोड ओनली. नो लोड रे जेमति कि रिपेयर पे कि मेंटेनेंस पे काम होची, दिस कैन बी वर्कफुल. It is desired to disconnect a part of system for general maintenance and repair. It opens the circuit under no load condition. Next is circuit breaker. एबे कहली आइसोलेटर विषय. सर्किट ब्रेकर वर्क इज ऑल्सो द सेम थिंग, बट वन डिफरेंस इज देयर बिटवीन बोथ. गुड आइसोलेटर कौन नो लोड रे सब बेले काम करिवो, माने मेंटेनेंस रिपेयर पे हमें यूजफुल हे परिवो आइसोलेटर. बट सर्किट ब्रेकर एक्चुअली फॉल्ट टाइम रे यूज हबो. जेतोले लोड थिबो से टाइम रे भी से पूरा सर्किट को कि अप्लायंसेस को डिस्कनेक्ट करि परिवो. Different types of circuit breaker are also there, like SF6, vacuum, air blast, so many oil. But आमे mostly layout diagram रे oil circuit breaker ही show करिछु. It is an equipment which is used to open or close a circuit under normal as well as in fault condition, as I have discussed recently. For high voltages, air blast, vacuum, SF6 circuit breakers are used. Power transformer. पूरा सबस्टेशन रा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होची पावर ट्रांसफॉर्मर, जोटा कि इधर स्टेप अप और स्टेप डाउन करे वोल्टेजेस को. सब लेआउट डायग्राम रे आमे जहाँ भी देखुचु 132 kV टू 33 kV और 33 टू 11 kV और 11 kV टू 400 वोल्ट. ये सबूर काम एक्जैक्टली पावर ट्रांसफॉर्मर ही करे. इट इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज. जनरली 3-phase ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड. नेक्स्ट इट कम्स अस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर. मो सबुथरे डायग्राम रे इधर सीटी और पीटी मेंशन करछि. सीटी माने होची करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पीटी मीन्स पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर. as you have already seen in the diagram, I'll show you again. This is PT and this is CT. PT is always across the line, see, always across the incoming line, but sorry, PT, and CT is always in series with the incoming line. CT, it consists of one or more thick turns connected in series to provide step up voltage of transformer. Potential transformer consists of a large number of turns connected across the line to step down the voltage to a known ratio. Next is metering and indicating instruments. आमे समस्ते जानिचे कि आमको कौन से भी एक्सपेरिमेंट कले आमे सब बेले इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करू. For example, ammeter, voltmeter, frequency meter, and there are so many things जोड़े कि substation रे already either analog or digital mode रे panel रे connected था. Metering instruments such as ammeter, voltmeter, energy meter are used to measure the quantities. Next it comes as miscellaneous equipments. First of all, it is fuse. Fuse माने हमें already एटा गोटे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस. डिफरेंट प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज होची सबस्टेशन रे ऑलरेडी पढ़ी सरचे, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस. सो फ्यूज रे एक्जैक्टली काम कोन? फ्यूज इज अ सिंपल वायर, गोटे पतला तार टाइप आमे कहि परिबा, जोटे कि सपोज ए तार रे अलाउड अछि करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर. बट जदि इन केस किसी शॉर्ट सर्किट और किसी फॉल्ट जोगु जदि करंट सपोज I dash is greater than I, then this fuse will blow out. माने सिंपल शब्द रे जळी जीवो. ताहले कोन हबो? एटा जदि जळी गला एटा कोन डिस्कनेक्ट कर दबो पावर सिस्टम एंड अप्लायंसेस को पूरा कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर दबो. सो इट एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव डिवाइसेस इन केस ऑफ एनी फॉल्ट. It is a current interrupting device which breaks or opens the circuit by fusing the element when the current in the circuit exceeds a certain value. Next, carrier current equipment. There are so many devices जो थे कि control system पे use हुए. For example, communication पे control system था कि हमें communicate करी परिवे कि एथरे
voltages कमी जाइछि and we have to adjust it, and there are other supervisory control also. से सब पे जो equipments use हुए ताको कहा जाए carrier current equipment. Such equipment is installed in the substation for communication, relaying, telemetering and for supervisory control. Substation auxiliary supplies. In substation, electric power is required for auxiliaries are the lighting circuits, air blast fans of power transformer, battery charging set, ventilating fans of substation buildings. Auxiliary items होची कि पूरा substation को support करिया पे rest जहाँ भी equipments दरकार. For example, air blast fans for power transformer, cooling system, ये सब जिनसा substation को to some extent support करिबो. Next, we will discuss about some of the assignment questions. First of all, what do you understand by substation? We have discussed that in the very first slide. That is, it is a common point जो थे कि incoming lines and outgoing lines, incoming power and outgoing power को से control करी परिबो. Next, discuss about different types of equipments used in substation. We have discussed so many equipments. First of all, it is a bus bar, then isolator, circuit breaker, instrument transformer, that is CT and PT, current transformer and potential transformer. Next, a power transformer, and finally some auxiliary items, equipments we have discussed. Finally, discuss the function of each equipment in a substation. Bus bar, as we have already discussed, bus bar होची गोटे common point जो थ्रे कि सब incoming and outgoing lines electrically connected होइचंती. Either it is a hollow cylindrical bar type of thing to where voltage and frequency is always constant. Next, about isolator, which works only in no load, but same work is done by circuit breaker through circuit breaker also, but it works in fault condition only. कौन करंती माने पूरा सर्किट को आइसोलेट कर दियंती और डिस्कनेक्ट कर दियंती from the place of fault to the appliances or to the power system. Next, power transformer, as I have already discussed, it is power transformers either step up or step down the voltages, and there are other equipments also which we have already discussed. So for any queries or any doubts, feel free to connect with me at my WhatsApp number at 8280305220. It's on the screen, you can also note it down. Thank you. झीटीए तो माटी आम सामाजिक और पारिवारिक जीवनर मूल कथाटी से माने आगकू गले आगकू जीव संसार आम झील मैंने आ पुओंकठू पछरे नाहांती एबे तो बदली गलानी समय बदली गलानी जुग से झील माननकू आहुरी आगकू नहीं आत्मनिर्भरशील और स्वावलंबी करने ओडिशा सरकार सुदक्षा योजना रे सरकारी आईटीआई माध्यम संपूर्ण मागणारे जोगई देउछंती सबु प्रकार उत्कृष्ट मानर वैषयिक ज्ञान कौशलर तालीम एबे आम झील रहिबे सबुठू आगरे सबुठू उपरे मु सफल मु कुशली मु सुदक्षा आमे सुरक्षा।